Hi Trading Farm, welcome to Vartagam Pesa channel. Now unga Gajapriya. Thank you so much for 6.15k subscribers for the trust and support. In last video la pona varam muzhukka for both the indices Nifty and Bank Nifty enna mari opportunities vandhathu அப்படின்றத நல்லா அனலைஸ் பண்ணிட்டோம் and இந்த வாரம் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு குயிக் அவுட்லைனும் நான் கொடுத்திருந்தேன். So that was discussed before budget. After budget இன்னைக்கு மார்க்கெட் எப்படி ஓப்பன் ஆயிருக்கு and இந்த வாரம் முழுக்க என்ன மாதிரியான ட்ரெண்டை வந்து இண்டெக்ஸஸ்ல நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் and what are all the levels, what are all the hurdles அப்படின்றது தான் இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். and before that நிறைய பேர் பட்ஜெட்டில் ட்ரேட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. பட்ஜெட் டே அன்னைக்கு பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் மோஸ்ட்டாக ட்ரேட் அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன். ஈவன் தோ இஃப் யூ ஆர் அ ப்ரோ ட்ரேடர், பிகாஸ் ஆஃப் வாலட்டிலிட்டி இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு டூ சம் குயிக் ஸ்கேல்பிங் அண்ட் எக்ஸிட் எஸ்பெஷலி டியூரிங் த ஈவென்ட் டேஸ். அதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால பட்ஜெட் பற்றி நம்ம பெருசாக பேசலை. அண்ட் போஸ்ட் பட்ஜெட் என்னென்ன செக்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ யூ வுட் ஹவ் சீன் லைக் பட்ஜெட் ஹைலைட்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ். ஏன்னா நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை நியூஸ் பேப்பர்ஸாக இருக்கட்டும், அண்ட் அதர் திங்ஸில் பட்ஜெட் அலோகேஷன்ஸ் பற்றி நீங்கள் தெளிவாக ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் கிளியராக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஐம் நாட் கோயிங் டு டெல் அ ஸ்டோரி அபவுட் பட்ஜெட் 2026. இன்ஸ்டெட் நம்ம வந்து என்னென்ன செக்டரில் வந்து டெக்னிக்கலாக ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஐ வில் கம் அப் வித் அ வீடியோ லேட்டர். ஓகே, ஸோ செக்டர்ஸ் வந்து மெயின் அலோகேஷன் எதுக்கு இருந்தது இந்த பட்ஜெட் 2026லன்னு பார்த்தா ஃபைனான்ஸ், டிஃபென்ஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஹெல்த் கேர் மேஜர்லி. அண்ட் பட்ஜெட் அப்போ ஆல் ஆஃப் அ சடன் மார்க்கெட் ஏன் கீழே விழுந்துச்சு அப்படின்றதுக்கான ரீசனும் உங்களுக்கு தெரியும். நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு, பட் ஒன் திங் இஸ் லைக் FNO taxes. So that created some negative sentiment in the market. Okay, so now வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளோட சேனல் வீடியோஸ் இப்பதான் பாக்குறீங்க அப்படின்னா நம்மளோட பிளேலிஸ்ட் கண்டல்ல மாஸ்டர் கிளாஸ் வீடியோன்னு ஒன்று இருக்கும், அதை பாருங்க. தென் செக் அவுட் ஆல் அவர் எபிசோட்ஸ் அண்டர் மல்டி டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸ் ஸோ தட் யூ வில் கெட் த பெட்டர் கிளாரிட்டி. ஓகே, ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ நிஃப்டியோட 1 hour சார்ட் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிபிஆர் எப்படி லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் சிபிஆர் வந்து இந்த வாரத்துக்கான சிபிஆர் இட்ஸ் அ மீடியம் சிபிஆர். ஓகே, நேரோவா இருந்தா ட்ரெண்டிங்கா இருக்கும்னு தெரியும், வைடா இருந்தா சைட்வேஸா இருக்கும்னு தெரியும், பட் மீடியமா இருந்தா we have to wait till candle close and we have to check the direction. Okay, so அப்ப மீடியம் சிபிஆர் and we got descending CPR. So descending CPR இருக்கும் போது the probability is higher on the bear side, அதுவும் நமக்கு தெரியும். And second thing, we have to check the distance between CPR to R1 previous week high and R1 to previous week high. இது நார்மலா இருக்கு, but in the overall distance between CPR to next pivot level is quite higher. Okay, ஸோ எனக்கு டிசெண்டிங் சிபிஆரா இருக்கிறதுனால பேர் சைடு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். அண்ட் இன்னைக்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் போது அகேன் சிபிஆருக்கு கீழே தான் ஓப்பன் ஆச்சு, பட் இட் க்ளோஸ்ட் அபவ் த வீக்லி சிபிஆர். ஸோ வென் த ஃபர்ஸ்ட் டே கேண்டில் க்ளோசஸ் அபவ் வீக்லி சிபிஆர், இட் இஸ் இன்டிமேட்டிங் த வீக் புல் ட்ரெண்ட். This is what happened in last week also. CPR கீழே ஓப்பன் ஆகி அது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு. லேட்டர் இட் க்ளோஸ்ட் அபவ் வீக்லி சிபிஆர். ஸோ இட் இன்டிமேட்டட் வீக் புல் ட்ரெண்ட். அது எவ்வளவு தூரம் போகும், நெக்ஸ்ட் R1 லெவல் ஒரு நெக்ஸ்ட் பிவட் லெவல் வரைக்கும் போகும். அது வரைக்கும் இருக்கிற ட்ரெண்ட் வீக் ட்ரெண்ட். அது நடந்துருச்சு லாஸ்ட் வீக். ஓகே, ஆல் ஆஃப் அ சடன் பிகாஸ் ஆஃப் பட்ஜெட் மார்க்கெட் ஹஸ் ஃபாலன். ஈவன் நாங்க பட்ஜெட்க்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப்ல டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது ஈவன் ஐ செட் தட் ஆல் ஆஃப் அ சடன் ப்ரைஸ் வந்து கீழே விழுந்திருக்கு. ஸோ இன்னைக்கும் விச் மீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் டேவும் பெருசா கீழே விழுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இஸ் லெஸ். மோஸ்ட்லி போன வாரம் இந்த சிபிஆர் லெவல் வரைக்கும் ப்ரைஸ் அகேன் ரீட்ரேஸ் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஹை அப்படின்னு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப்ல ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன். ஓகே, ஸோ ஃபர்தர் ஃபால் வரல. ஈவன் தோ இட் ஓப்பன்ட் பிலோ வீக்லி சிபிஆர், கேண்டில்ஸ் வந்து ரீட்ரேஸ் ஆயிடுச்சு டுவர்ட்ஸ் ஹை, விச் மீன்ஸ் ப்ரீவியஸ் வீக் சிபிஆர் வரைக்கும். ஓகே, அப்ப கரண்டா என்ன ட்ரெண்ட்? வீக் புல் ட்ரெண்ட் இன் நிஃப்டி. And this trend is going to be weak bull trend until it breaks R1 previous week high. So என்னென்ன லெவல் இருக்க போது அண்ட் என்னென்ன ஹர்டில்ஸ் இருக்கு அண்ட் ஓவரால் ட்ரெண்ட் என்ன? சி, லாங் டேர்ம் ட்ரெண்ட் வந்து ஸ்டில் பேரிஷ் இன் நிஃப்டி. வை உங்களுக்கே தெரியும் ஏன் அப்படின்னு. திஸ் இஸ் மந்த்லி சிபிஆர், திஸ் இஸ் February's CPR. So now candles sustained below the monthly CPR.
until and unless monthly CPR க்கு கீழே candles trade ஆகுற வரைக்கும் the trend is going to be bearish, which is long-term trend. Long-term trend is bearish. Okay. So one more thing you can notice that it is exactly at S1 level. Okay. It is at S1 level. So S1 ல இருந்து reverse ஆகிறதுக்கு chances அதிகம். S1 கீழே break ஆச்சுன்னா இந்த bear trend again aggressive continue ஆகும். So சொல்லவே வேணாம், Nifty is at important support level. So இந்த support level கீழே break ஆச்சுன்னா further fall will happen. இல்ல இது strong support act ஆச்சுன்னா it may retrace towards monthly CPR. Monthly CPR நம்மளோட level எல்லாம் break ஆச்சு, இது ஒரு hurdle, ஏன்னா important support. இந்த hurdle monthly CPR மேல break ஆச்சுன்னா definitely it will hit all time high, no doubt in that. So long term trend currently bearish, but you can see some reversal at the important support zone. So அடுத்த hurdles நான் எங்க mark பண்ணிருக்கேன்னா monthly CPR ஓட top central pivot level and important support as well, and in the level all time high level. Okay, so இதுதான் நம்மளோட hurdles. You can mark 25,750 and 26,400 nearly உங்களோட important zones. And short term trend and a bullish, no doubt in that, weak bullish. And next hurdle is R1, previous week high, and next hurdle is R2 and nearly our monthly CPR zone. So இதுதான் Nifty ஓட overall trend and weekly levels. You can note it down. And Bank Nifty also we got overlapping CPR. CPR வந்து kind of medium CPR and distance கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கு நிஃப்டி மாதிரியே. பட் இது வந்துட்டு பேர் சைடா புல் சைடா யூ கேனாட் கன்க்ளூட் earlier பிகாஸ் நமக்கு ஓவர்லாப்பிங் சிபிஆர் இருக்கிறதுனால. பட் இன்னைக்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகி மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகும் இல்லையா, ஸோ மார்க்கெட் எங்க க்ளோஸ் ஆயிருக்குன்றது யூ கேன் செக். ஸ்டில் த கேண்டில்ஸ் ஆர் பிலோ வீக்லி சிபிஆர் இன் பேங்க் நிஃப்டி. ஸோ வாட் வாஸ் த ட்ரெண்ட்? bearish. Okay, what is the trend? Bearish. ஸோ பேர் ட்ரெண்ட் தான் இருக்குது. அண்ட் தென் ஓவரால் ட்ரெண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுவும் பேரிஷ் ட்ரெண்ட் தான், விச் மீன்ஸ் லாங் டேர்ம் ட்ரெண்ட். ஏன்னா இதுதான் ஃபெப்ரவரிக்கான மந்த்லி சிபிஆர் அண்ட் ஸ்டில் கேண்டில்ஸ் ஆர் பிலோ மந்த்லி சிபிஆர். ஸோ த லாங் டேர்ம் ட்ரெண்ட் இஸ் பேரிஷ் அண்ட் த ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரெண்ட் இஸ் ஆல்சோ பேரிஷ். அண்ட் இங்கேயுமே பார்த்தோம்னா நம்ம ரெண்டு லெவல்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கோம், அண்ட் விச் இஸ் S1 ப்ரீவியஸ் மந்த் லோ, விச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சப்போர்ட் லெவல். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது நல்ல சப்போர்ட்டா ஆக்ட் ஆச்சுன்னா மந்த்லி சிபிஆர் வரைக்கும் போகும், அதுவும் பிரேக் ஆச்சுன்னா ஆல் டைம் ஹை. ஸோ லெவல்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க, 59,600 அண்ட் 58,200. இதுதான் நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ட் ஜோன்ஸ். அப்போ பேங்க் நிஃப்டியில இப்ப வரைக்கும் ட்ரெண்ட் பேரிஷ் தான், வீக்கான பேட் ட்ரெண்ட். அண்ட் கேண்டில் சிபிஆர் கீழே ஓப்பன் ஆச்சு, ப்ரீவியஸ் வீக் லோ S1 வரைக்கும் வந்துச்சு, நமக்கு நல்லா தெரியும் கீழே ஓப்பன் ஆச்சுன்னா ப்ரீவியஸ் வீக் லோ வரைக்கும் தான் போகும். ப்ரீவியஸ் வீக் லோ ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட்டா ஆக்ட் ஆகும், ஆச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் சிபிஆர் வரைக்கும் போகும், இது தெரியும். This is what we discussed in level based trading. See, level based trading அப்படின்றது even in sideways market you can like get some very good clear trades based on the levels. அது நான் இப்போ ரீசெண்டா ஒரு 2-3 எபிசோட்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பேன், நீங்க அதை பார்க்கலன்னா மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. அண்ட் எப்போ பேங்க் நிஃப்டியில புல் ட்ரெண்ட் வரும்னா சிபிஆருக்கு மேல we need a candle close. Candle close is mandatory. Only then you can expect some weak bullishness in bank nifty. So currently the overall trend, which means in 1 hour the trend is bearish in bank nifty, but nifty la bullish. See, again நான் ஒரு விஷயம் intimate பண்றது என்னன்னா, when nifty is in bull mode and bank nifty is in bear mode, you should be very careful in taking some trading decision. Okay, and பேங்க் நிஃப்டியில ட்ரேட் பண்றச்ச பேங்க் நிஃப்டி மாத்திரம் பார்த்தா போதும், நிஃப்டியில ட்ரேட் பண்ணும்போது நிஃப்டி மாத்திரம் பார்த்தா போதும். பட் when both the indices are having some different trend, be careful in executing the position, do some quick scalping and exits. Once ரெண்டுமே ஒரே ட்ரெண்டுக்கு சேஞ்ச் ஓவர் ஆன பிறகு நீங்க உங்களோட ட்ரேட் டெசிஷன்ஸ் வந்து நீங்க ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து பேங்க் நிஃப்டியில இருக்கக்கூடிய ஹர்டில்ஸ் லெவல்ஸ் எல்லாம். Okay, so this is all about today's video. It's a quick analysis for the indices. நான் சொன்ன மாதிரி will come up with the technical analysis for this budget 2026 very soon. Okay, இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ப்ளீஸ் let me know in the comment section. We'll explain in the next video. And இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா please do share it with your trading community and friends. We'll meet you on the next video. Until then, bye, take care, happy trading.